Miss Devi give you Nehemiah School, page 98, 99, 100, and 101. Let's see the book. Yo, yang semuanya di mute dulu ya. So this is the book, page 98, multiplication. A 6 times table. Ini namanya 6 time table. Ini yang sebelah kanan ini namanya timetable, perkalian. Data perkalian number 6. If you have to count in 6, ya, that means we call it you have the 6 time table, perkalian 6. Let's read the text in the box. Yuk kita lihat dulu contoh soalnya, yang soal cerita ya, perkalian. 1, 2, 3. There are 5 minibuses. There are 6 How many people are there all together? How many people are there all together? Ada contoh soal. There are 5 minibuses. Ada 5 bis. And each of bus. Ya, last thing I remember. Halo, basic sekali. Yeah, it's okay. That was only an example, so that depends on me. Ada 5 bis. Satu bis isinya berapa? 6 people. Ya, 6 people. Ada 6 orang di dalam satu bis. Now, how many people are there together? Yang ditanya semuanya jadi berapa orangnya dengan 5 bis itu? 5 kali 6, Ya. 30. Why we say 5 times 6? Ya, if you see this in the multiplication timetable, kalau kamu lihat di sini, there is the number in front. Ada number in front di sini. That's chain from 1, 2, 3 up to 10. Yang di depan berubah. Tapi yang di sini, angka 666 ini tidak berubah. Itu namanya timetable 6 ya. Yang di depan ini apa? So what is the number in front? We say this is group. Kita bilang ini grup. Atau kelompoknya. Ya, atau tempatnya. Just like the example in the text, ada 5 bus. Tempatnya itu bisnya. That's why we have to write as 5 groups of 6. Karena itu kita harus tulis 5 kali 6. Karena the number in front is the group. Tempatnya, yang di depan itu tempatnya, wadahnya, grupnya atau kelompoknya, yaitu base-nya, ada 5. We don't write 6 times 5. Kita nggak tulis 6 kali 5. Karena itu jadi beda nanti artinya. We write as 5 times 6. Kita nulisnya 5 kali 6. Kenapa? Karena menurut teksnya ini ada 5 tempatnya, 5 grupnya, yaitu grupnya bis itu. Lalu isinya itu ditulis di belakang sini. Ini isinya, ya, the content. Isinya 6, because this is the multiplication of 6. Here is the example of the multiplication of 6. Ini isinya 6 orang. Jadi kalau bisnya ada 5, so you need to write as 5 times 6. 5 kali 6. 5 bis dikali 6 orang. Isinya 6 setiap bisnya. In each. Ada kata each di sini. Oke, jadi tulis dulu. Ya, ini ada kata each. Artinya apa? Boleh dijawab? Setiap bis isinya, setiap itu artinya 1. 1 bis isinya berapa? 6. So if we break down, jadi kalau kamu uraikan 5 kali 6, it will be 6 people plus 6 people plus 6 people plus 6 people plus 6 people, tambah satu lagi ya, nabraknya nih, plus 6 people. Ini kalau kita uraikan. But if you want to memorize, tapi kalau kamu udah hafal, you want to memorize, kamu ingin ngapalin, oh 5 times 6 is 30, is it
This is also okay. Kakak, no scratch on my screen. Kakak, no scratch on my screen. Not yet, ya, later. But if you don't remember, tapi kalau kamu lupa, aduh berapa ya 5 kali 6 ya? I forgot. Then you need to break down. Jadi kamu harus uraikan seperti yang Miss Debbie tulis di atas ini. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Ya, yang diuraikan isinya, yang ini yang belakang ini, bukan yang 5 di depannya, bukan. Ya, meskipun even though the 6 time, kalau kita balikan, if you switch 6 times 5, itu hasilnya sama, 30. Meskipun hasilnya sama, tapi artinya di dalam soal cerita itu berbeda. Ya, hasilnya sama, 30 hasilnya. Ini ya, hasilnya sama 30. Oke, diulang ya. Sekarang yang 7 timetable, kita lihat. So this is the timetable of 7. What is the number in front? Apa? Ulangi. Yang number in front ini apa? Group. Group, the group ya. We say this is the group. Yang 7 itu berarti isinya. Here is the example. Yuk, let's read together. 1, 2, 3. There are 7 boxes on the table. Each box has 7 leaves. How many chairs are there all together? Nah, grupnya ada berapa? Wadahnya ada berapa? 7. 7. Dan we say this is as the number in front. Maka kita tulis yang di depan ini 7. Ya. Yang di depan ini 7 grup. Isinya ada berapa? Permennya ada berapa? 7. 7. Ini yang di belakang. Ini yang di belakang ini. So 7 times 7 equal 49. But if you don't remember, what to do? Kalau kamu nggak hafal, 7 kali 7 berapa ya? Oh, I forgot. Then how to work out? Terus gimana caranya ngitung? Then you need to break down. Maka kamu harus uraikan. Cara nguraikannya bagaimana? Yang mana yang diuraikan? Belakang. Isinya ini. 7 plus 7 plus 7 plus 7 sampai berapa kali Miss Debbie harus tulis? 7 kali. Oke. 7 times. 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now let's count. 7 plus 7 berapa? 49. 14. Tanya satu-satu. 7 plus 7, 14. 14 plus 7. 21. 21 plus 7. 28. 28 plus 7. 35. 35 plus 7. 42. 42 plus 7. 49. So you know how to work out. Sekarang kamu tahu caranya. Kalau kamu lupa timetable-nya ini namanya timetable ya. Kalau kamu lupa timetable-nya ini, then you have to break down. Maka kamu harus uraikan. Yang mana yang diuraikan? Yang belakang ini. Everybody understand up to here? Any question? Yes, I understand. Any question? No. No. Nanti ya. Before we do the exercise, sebelum kita, nah ini sekarang. Sebelum kita latihan. Oke, everybody please write as mine. Kamu tulis copy mine ya, seperti yang Miss Debbie tulis. Ini adalah page 100. Page, tulis P ya. Page 100. Tulis P titik 100. And then 1A. 1A. Ya. Tulis seperti yang Miss Debbie tulis. Oke. Everybody start. Sudah?
Mecha Godzilla ini siapa ya akunnya? Miss itu pen 100 habis itu apa itu? Sebentar, Miss Debbie tanya akunnya siapa ini? Oh, kakak. I'm looking for Bintang and Marsha. Are you here, Marsha? Bintang? They're not here. Oke, apa tadi? Tanya apa? Bawahnya P100 itu apa? 1A. 1A. Hanya salah ya. Ini namanya huruf sambung. Hanya salah. 1A, gini ya. Miss Debbie bisa menulis sambung, Miss Debbie juga bisa menulis huruf cetak, huruf balok. 1A, yuk kita lihat yuk. Complete the multiplication sentences. A, let's read together. A, multiply. Multiply 4 by 7. by 7. Oke, what to write? Apa yang harus ditulis? 4 kali 7 atau 7 kali 4? 4 kali 7. Oke, 4 kali 4 times 7. Maka you have to write like this. 4 times 7. If you already memorize, then you need to write down straight away. Kamu langsung aja tulis kalau sudah Already memorized. hafal. Ya, already straight away write down. But if you don't remember, ya, any question? Itu nanti dikirim ke sekolah Maya atau Miss Debbie? Coba teman-teman jawab. Enggak dikirim sekolah Maya. Mengapa? Tadi kita sudah baca. Ada tugas. Karena ini hanya dikerjakan saat Zoom. Yes, we already read in the Maya School. There is no assignment to submit. Oke, 4 times 7. Siapa yang lupa? Miss Debbie tanya yang lupa. No, Miss Debbie, I don't remember. What is 4 times 7? I forgot. Siapa yang lupa? Oh, hafal semua? Hebat. Everybody already know 4 times 7? Jovan tahu, Jovan? Yes. 4 kali 7 berapa, Jovan? 4 times 7, how many? Jovan. Wah, guguknya mau belajar. Jovan di mute dulu, di unmute. 4 times 7. How many? Oke, kalau nggak hafal, silahkan ditulis breakdown-nya atau uraiannya. 7 plus 7 plus 7 plus 7, 4 times. 4 kali ya, ditulis ya. Mungkin kalian kan tidak hafal semua. And then you start to count. Silahkan yang tidak hafal boleh ditulis. You may start to write. Miss, I'm already called it, but can I write like that? Yeah, sure, you can. This is the working out. Ini kan caranya. Miss Debbie kasih tahu caranya. So next time, ya, if Miss Debbie give you the problem soalnya, nanti you can do Yes, by yourself. okay. One B, ya, sebelum diisi, we write the working out for 1B. Nanti kita balik lagi ke 1A ya. 1B, multiply 5 by 6. What to write? What should I write here? Multiply 5 by 6. Yuk, jawabnya apa? 5 kali 6 Oke, 5 times 6. times 6. 5 times 6. Great. 1C. Nih, sekarang yang C. 1C. Siapa yang sudah download ini di Sekolah Maya? Ada di Sekolah Maya dari kemarin, sudah dari 2 hari lalu sudah ada ini. Belum. Download ya. You can download or you better print out. Kalau di print malah lebih enak kan? Itu Miss,
Itu bukunya di sekolah Maya, Miss. Yes, download aja. Oke. Oke, now 1C. Sekarang lihat C, kita baca bersama-sama. Two groups. Halo? By 7. Two A groups group of of 7. 7. Dua group of 7. So, what should I write? 2 times 7 or 7 times 2? 2 times 7. Oke, good job. Jadi di sini kalian tulisnya, karena kalian belum print kan, tulisnya seperti Miss Debbie. 2 times 7. And then 1D. Let's read together 1D. Yuk semuanya baca 1D. 9. 9 group. 9. Semuanya belum bicara. 7. There are 5 of 7. 9 group of 7. Okay. What should I write? 9 group 9 times 7. 9 times 7. Kita tulis nomornya saja. Oke, good job. Lanjut ya. Yang E, 1A. 1E, 1A. Kalian bisa lihat yang kanan ini? Miss Debbie tulis? Oh, nggak cukup ini soalnya. Nggak cukup, nggak apa-apa ya. Di atas aja ya, di atas ya, di atas ini ya. 1. Bentar. 1E. 1A. 3 groups of 6. What should I write? Miss Debbie tulis apa ini? 1E. 3 times 6. 3 times 3 6. times 6. 3 times 6. Equal. Satu lagi, 1F. 1F. 6. 10 times 6. Oke, 10 times 6. Maka numbermu itu tergantung soalnya, ya. Oke, please do your counting. Do your counting. Kalau nggak hafal, ingat. Kalau tidak hafal, you need to break down. Kamu uraikan. Kalau tidak hafal. Ya, Miss Debbie tunggu ya. Semuanya menulis 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, dan 1F. Only the number. Only the number. Miss, sudah selesai. Okay, please keep your answer and then wait for your friend. Selesai. Ya. Oke. Selesai. Oke, ada yang belum, ada yang belum. Tunggu ya. Keep your answer. Keep your answer. Understand, Miss Debbie. Yes. If you have any question, Sudah ya. selesai. If you have any question, just ask. Misalnya, Miss Debbie, I don't know how to do the working out. Aduh, caranya gimana Miss Debbie lupa. Then I will tell you the working out. 1A, 1A itu caranya 1A, diuraikan. 1A. 1A. Itu caranya, breaking down. Diuraikan. Rotinya itu oh gitu. 1A itu contohnya ya, caranya. Ya. Maybe you don't remember, kan nggak semua orang bisa hafal perkalian kan? Then you need to do by the working out. Terus kamu harus oret-oret caranya. Tulis caranya. Miss, I already got it. But I can write the tutorial Sure. like
if you already can memorize well, but you want to writing down the working out, write down the working out, that's fine. Good on you. I'm done, Miss. Good. Keep your answer first. We wait for your friends ya. Karena kerjain yang mana? Tunggu, Miss Debbie harus scroll Udah, down. Miss. Ya, tunggu dulu ya. We check together. Kan nggak perlu buru-buru. No need to hurry. Ya, no need to hurry. This is not the exam. Udah. Udah. I'm done. Miss Debbie, nanti kalau misalnya udah setengah 2, Dani live dulu ya, soalnya Dani jam 2 sampai jam 3 Mandarin di sekolah. Oh, you have the storytellingnya. Okay, you may leave first because we don't have any assignment today. Yeah. Oke. So do as long as many as you can. Yuk, let's check together. Semua sudah tulis ya? 1A sampai F sudah tulis ya? Yes. Oke, let's do it together. Oh ya, ada yang belum. Yo. Gitu. I got it. Ditulis angkanya saja loh ya, angkanya saja. Dan yuk, let's check together. Number 1A, 1A dulu. 7 plus 7, yuk silakan semuanya jawab kalau Miss Debbie tanya ya. 7 plus 7. 28. Oh, 7 plus 7, 14. 14 plus 7. 21. 21 plus 7.
28. 28. Siapa yang betul yang ini? Put a tick. Me. Put a tick. Okay, now 1B. Yo, 1B. 5 times 6. Miss Debbie want to break down. Miss Debbie lupa nih, 5 kali 6 berapa? So Miss Debbie has to break down. 6 times 6 times 6 times 6. Times plus. Yeah. Let's count. 6 plus 6. 12. 12 plus 6. 18. 18 plus 6. 24. 24 plus 6. 30. So 30. Yeah. 5 times 6 equal 30. If you forgot the timetable, then you need to break down and then have an addition. 2 times 7. This is very easy. 7 plus 7 is 14. is 40. So easy. Siapa yang betul sampai sini? 30 tadi put a tick and then 40. Dani. Ya, oke Dani. Put a tick, centang. Go. Now, 1D. Nah, ini banyak nih ya. 1D. Oke, hapus dulu biar nggak pusing. Ya. Oke. 9 times 7. We need to write down as 7 plus 7. How many 7 I should write? How many? 9. That's fine. It's going to take too long. 4. I can write fast. 5, 7, 6, 7, 8, 9. Okay. 9. Now let's count. 7 plus 7. Yuk. 7 plus 7. 14. 14 plus 7. 14. 21. 14 plus 7. 21. Yeah. 21 plus 7. 28. 28. 35. 35. 42. 42 plus 7. Count. Yuk, 42 plus 7. Counting. You count. Plus 7 berapa? 49. 49. Okay, 49 plus 7. 49. Plus 7 again. You can raise your finger. 49. Yeah. 49 plus 7. You can raise your finger. After 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56. And then 56 plus 7. Raise your finger. 63. Okay, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Okay, now 63. that's mean 9 times 7 equals 63. 3. Siapa yang sampai sini betul? Put a tick. Dani. Okay, good. Faithful. Sekarang 1D ya. Di-clear dulu ya. 1D. Let's count 1. 1E ya. E. 3 group of 6. Berarti 3 kali 6. 3 times 6. Grupnya di depan ya. Oke, 3 times 6. Let's break down. Uraikan. 6. Go on. Lanjut. 6 plus 6 plus 6. Okay, let's count. 6 plus 6. 6 plus 6. 12 plus 6. 18. Terakhir, 1F. 10 times 6. 80 or 60? 10 times 6. Ya, kalau diuraikan ini boleh. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 is take a long time, ya. But I want you to count. Gak apa-apa, ini kan belajar berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miss Debbie tanya ya.
Siap-siap. 6 plus 6. 12. 12 plus 6. 18. 18 plus 6. 24. 24 plus 6. 30. 30 plus 6. 36. 36 plus 6. 42. 42 plus 6. 38. 48 plus 6. 38. Kurang satu ya. 54. Wait, what? Kurang satu. 54. 54 plus 6. 6 equals 60. 60. Now how about if we write then like this? 10 times 6 equal 6 times 10. 10. Is it also the same? No. Is it? Does it has the same answer? It has the sama same nggak? answer. Jawabannya sama nggak? The same answer. Jawabannya It's the sama. same answer. 60, but the meaning is different. Ya. Artinya hasilnya sama tapi artinya beda because this is the group of 10. But this is the group of 6. Nanti if you meet the word problem, nanti kalau di soal cerita, nih ya, number 2 it is a word problem. Itu soal cerita. Then you need to analyze what group is that. Ya, grupnya apa nanti? Oke. Now we go to number 2. Silakan nomor 2 siap-siap. Number 2, you have to write like this. 2 and then A. 2A. We read together. Everyone speak up. 1, 2, 3. There are 5 more students. There are 7 students in each row. How many students are there in all together in the school hall? All together in the school hall. Nah, Miss Debbie wants to ask, how many group? Is it 5 or 7? 5. 5. So this is what we call row. Ulangi, ini apa namanya? Row itu baris dari kiri ke kanan, itu namanya row. But if I draw like this, kalau Miss Debbie gambar ini, lihat yang kanan, ini namanya kolom. Beda ya. Kalau Miss Debbie gambar dari atas ke bawah, itu namanya kolom. Tapi kalau Miss Debbie gambar dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, we call it row. That is different. Ya. Now there are 5 row. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 row of student. Ada barisan anak-anak berjejer gitu ya. 5 baris. Setiap baris isinya berapa? 7. 7 student in each row. Ada kata ini loh. Ada kata each, itu berarti setiap atau satu. Ya. 7, and then 7. Now what should I write the number? 5 times 7 or 7 times 5? What should I write here? Halo. Bisa ditulis apa? Times 7. Oke, 5 Times 7. Equal, siapa yang hafal? 35. Me. 35. 35. It's 35. Yeah. 35. So there are 35 students in the school hall. in the school hall. Sekarang apa yang harus kalian tulis? Yang tulisnya gini, 2A, tulis numbernya saja, number, only the number. 5 times 7 equal, silakan. You go ahead, silakan. Nanti 2B ya, 2B. You can do by yourself. Silakan dikerjakan 2B. Oke, silakan dikerjakan 2B. Sudah.
Done. Okay. Keep your answer. Dan Keep your answer. Miss Debbie wants to. Done. Yeah, Miss Debbie wants to wait for your friends. Yep. Now 2B. Let's read together. 1, 2, 3. There are 7 children in a basketball team. How many team. children are there? How many 6 children teams. are there in 6 teams? Miss Debbie wants to ask, how many group? Grupnya 7. berapa? 7 or 6? 7. 7 or 6? Kelompoknya ada berapa? 6. Bukan 7. 7 itu anaknya, ya. Siswanya ada 7 dalam setiap tim. But the team itu grup ya, kelompok. But the team is 6, so you need to write it in front. Jadi grupnya di depan, oke? Okay. Ya, isinya berapa? Setiap grup isinya, sekarang ditulis di sini. Isinya berapa setiap grup? Ada berapa siswa? 7. Ada berapa anak? 7. Go. Masih ada yang jawab 6. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. The number in front is the group. Ini loh, 6 team. Grupnya ada 6. Lihat tadi bisnya tadi loh. Bisnya ada 5. Isinya ada berapa? Ini grupnya ada 6. The 6 teams ya. But each team contain of 7 children. Tapi isinya setiap tim itu ada 7 anak. So you need to write down as 6 times 7. Who knows 6 times 7? Siapa yang tahu? Who know the answer? Do you know the answer? 42. 42. 42. If you don't remember, kalau kamu nggak hafal, then what to do? I forgot. Miss Debbie, I forgot. What to do? How to work out? Terus caranya gimana? Break down. Break down. How to break down? 7 plus 7. 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. Is it? Oh, that's one number. Okay. 7 plus 7. Please count. 7 plus 7. 40. 14 plus 7. 14. 21. 21 plus 7. 28. 28 plus 7. 38. 35. 35 plus 7. 42. Now we have to 42. It is in case ya, if you don't memorize. Kalau kamu nggak ingat, then you know how to work out. Kamu tahu caranya ya. Is that clear for you everybody? Jelas? Jelas. Jelas. Any question from here? Ada pertanyaan nggak? Miss Debbie, caranya gimana? Nope, it's easy. That's easy ya, easy how to work out. Jangan sampai lupa ya, if you don't memorize the timetable, kalau nggak ingat perkaliannya, then you need to break down. Ya, Miss Debbie will give you another exercise. Please prepare for counting. Siap-siap. Yang ini ya, multiplying by 5. Multiplying by 5. Silakan ditulis only number 1. Kotaknya nggak usah ya. Only the number. Number 2. Number 3. Miss Debbie give you the multiplication of 5 first supaya you can easier to count. And this is the vertical counting. Ini namanya susun ke bawah, vertikal, ya.
Udah tahu belum caranya? Do you know? I have done it before, but I forgot. Okay, then Miss Debbie will give you number 1 as the example. Ya, everybody please pay attention. Lihat ke depan semuanya. Lihat ke depan semuanya sudah? Yes. Okay, now we do as a straight. Sekarang ke atas. Ke atas berapa? 5 times 6. 5 kali 6 berapa? 30. 30. Then you put 0 at the bottom and then put number 3 on the top. Ya, sekarang yang miring. 5 times 3. 15 plus 3 ditambah yang atas. 18. 18. Then you need to write here 18. So you get 180. So you will get 180. Masih bingung caranya? No, I already get it. You want me to repeat? Nope, it's easy. Oke, pertama ya, maybe there is some of the student that still don't understand for the vertical atau susun ke bawah. Ke atas dulu ya, lihat ke atas dulu, lalu miring. Ke atas dulu, ini juga ke atas dulu, lalu yang miring. The tens ini yang ada puluhannya ini di atas. Oke, everybody clear? Yes. Okay, then you can continue. You can continue. Silakan lanjut number 2. Yeah, and then number 3 and number 4. Miss Debbie will wait for you. I'm already at number 5. Oh, okay. Keep your answer. Miss, until number 10 or 4? Until number 12 actually, but we do it together, okay? Yeah. You don't need to hurry. Kita nggak buru-buru kok. Kita melakukannya bersama-sama. Ini kelas 3B ya. Ini apa ya itu? Alright, I'm done. Oke, di mute ya, anak-anak di mute ya. Ada yang berisik di situ. If you done number 4, you can continue number 5, 6, 7, and 8. Yes, I'm already done with I'm already done with all. Okay, good counting ya. Good on you. Everybody done? Ada yang belum? Agnes sudah belum? Kanza? Bentar lagi. Baru nomor Kanza? 5. Oke, Bintang? Sudah dijawab. Belum di mute ya. Joffrey, jangan jalan-jalan Joffrey. Michael done? Oh no? Where you up to? Sampai mana? Mau sampai nomor 4. Oke, good. Kakak dan kakak? Nomor 4. Noel? Wah, where is Dylan? Yes. Dylan? Miss, Yes. Kanza izin ke sekolah dulu sebentar. Okay, you go. Ini sudah hampir setengah 2. You may leave the meeting. Okay, Dani, you also. Yeah, may leave the meeting. Hari ini kelas 3 ya yang storytelling ya? Iya. Okay. You may leave the meeting. Nanti ada recordingnya ya. No need to submit anything. Miss, I'm done.
Okay. Yes, I'm done. Good. Sampai nomor 4 yang belum siapa? Everybody done up to 4? I got it. Yes, I'm done with all. Okay, good. Alia, I done all. can you write it? I think you are on the way. Alia, are you on the way? Yeah. Oh, but so how can you write? Can you? If you want to study more, then you need to take a look in the Maya School for the recording, ya, Alia, ya. Oh yes. Yeah, but today there is no assignment to submit. Yes, Miss. Yeah. Bye. Yo, let's discuss. Number 2, 5 times 4. How many? 20. 20. Then we put 0 in You here. write 0. Yeah, and then put number 2 as the tens on the top. Now 5 yang times ya, 1. yang miring sekarang. 5 times 1. 5 plus 2 is And 7. then, yeah, 5 and then plus 2 is 7. Now we get 70 here. Siapa yang sudah betul sampai sini? Put a tick. Aku betul. Good. Me. Okay, let's do number 3. Let's do number 3. 5 times 5. 25, you write the 5. Okay, you write the 5 at the bottom and then put number 2 on the top. Duanya di atas, jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Sekarang yang miring. 5 times 6. Do you memorize? Can you memorize? 30. 30 and then plus 2. 30 plus 2, 32, so Okay, now we put 325. 32 in here. So we got 325. 25. Everybody correct? Yes. Yeah. Correct. Now we do number 4. Number 4. 5 times 3. 15, you write the 5. 5. Good. Put number 1 on the top. 5 times 1. 5, you add 1, so You it's add 1. 65. Okay. Now you get the 60. 65. Sampai sini bisa? Yes, Okay. correct. Let's do number 5. Let's do number 5. Boleh sambil ditulis. Ya. 5 times 1. Sambil Miss Debbie tanya ya. 5 times 1. 5. 5. Yang miring. 5 times 6. 30. 30. 305. Now how to read? How to read? 300. 305. 305. Correct. Jangan. Number 6. Ini bisa dikurang. 5 times 9. Do you memorize? Yes, 45. 45. We put number 5 here and then put number 4 on the top. Top. At the top. 5 times 2. 10. 10 plus 4. Add 4, so it's 145. 40. And then how to read? 100 145. and 45. Good. Centang. Number 7. 5 times 8. You remember? 40. 40. And then put number 4 on the top. 40. 5 times 1. 5 and then plus 4. It's 90. And then you will read Answer's as 90. 90. One more. Number 8. 5 times 2. 10. 10. Then put number 1 on the top. 5 times 8. 40. And 40 and then plus 1. 410. 41. Then how to read? How to read? 410. 410. Okay. Who has all the correct number? Who has all the correct number? Okay, good on you. Good on you. Me. Tidak usah ditulis ya. Miss Debbie masih ada yang lain. Ini hanya untuk berlatih saja. Miss Debbie clear ya? Clear. We go to ini. One more. And then we finish. This is the time 8 times table namanya ya. So you count in multiple of 8.
Here is below the timetable. Ini yang bawah ini namanya timetable. Remember what is the number in front? Do you remember? What is that? We call it group. The group or the group ya, kelompok. Or the area ya. Or the place. Let's read together. The text in the box. This book has eight marbles. How many marbles are there to all two? Okay. How many marbles are there together? What is the group? What is the group? 32. What is the group? Miss Debbie asking you, what is the group? 4 or 8? 4. Nah, ini grupnya 4. Ya. Isinya setiap grupnya ada 4, maksudnya ada 4 anak, ya. Ini bukan grup tapi personal, kalau ini nggak apa-apa. Maksudnya setiap orang punya marble. Nah, setiap orang punya marble, ya. It can be the group, it can be the place, it can be the area. Ini punya ini punya ini, ini punya ini punya ini. So everyone has the marble. Everyone, how many marble does it have? 8. Ya, setiap orang punya 8. 8. Then how to write? How to write? 4 times 8 or 8 times 4? Ya, ini ya. Ada di bawah. 4 groups of 8. 4 times 8, 32. How about if you don't memorize? Kalau kamu nggak hafal, sekali lagi, kalau kamu nggak hafal gimana? What to do? 8 times 8 times 8 times 8. Times or add? Ditambah apa dikurang? Ditambah apa 8 dikali? plus 8. 8 plus 8 plus 8 plus 8. Okay, 8 plus 8. 8 plus 8 plus 8 plus 8. Okay, 4 times I need to write. Ya, 4 times I need to write. Lah, Miss Debbie harus nulis 4 kali kan? Okay, let's count. 8 plus 8. 16. Everybody answer ya. 16 plus 8. 24. You can raise your finger. 24 plus 8. 32. Okay. That is how to do counting ya. This is how to work out for counting, multiplication. Okay everybody. I think time's up ya. Oh yeah, already past 1 minute. This is how to do the multiplication. Yeah, the group in front, and then we multiply it. Okay. Now there is no assignment for today. Everybody, thanks for